Muy buenas a todos y bienvenidos a SFRPC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Yesterday Origins. Hoy es día 21 de enero del 2017 y vamos a continuar aquí con nuestro plan de huida, que está resultando más complicado de lo que parece, porque no tengo ni repajolera de lo que tengo que hacer. Entonces, supongo que, como ya dijo antes John, hay que escribirle una carta a Katie. El problema es que no la escribe, obviamente, porque si no, no estaría en esta situación. Y no sé cómo soltarlo. Y no sé cómo tampoco noquear a Ursus para que salga de la puerta, si es que hay que noquearlo o algo. No, no. Así que no tengo ni idea. Así que voy a ir probando cosas y nada. Vamos a ver qué sale. Bueno, lo primero, vamos a escribir con el... Escribir una todo... Pero ¿a quién y con qué motivo? ¿Cómo que a quién? Pues a Katie. Los ojos. Sí, podrías escribir una nota a Katie. La semejanza de sus ojos y los de Fergus puede ser de gran ayuda. Mira, si en lugar de ojos me pones Katie, lo llego a comprender. Vale, y lo pillo antes. ¿Pero así? Bueno, únete conmigo en la iglesia ya. Mensaje claro, directo y conciso. Muy bien. Ahí, delante de Ginés escribimos: Meet me in the church, now. Vale, ya tenemos la carta. Supongo que ahora la podremos meter dentro de aquí. Exacto. Perfecto. Y ahora, pues supongo que la podremos llevar al pájaro. ¡Ah, no! No, claro, necesito el guante para que no me arranque el brazo, claro. Entonces, ¿cómo hacía lo del guante? Tenía que distraer a Ginés. Cierto. Anda, espera, es que hay cosas que... Claro, ya sé por qué no me sale. Es que hay cosas que no investigo aquí de las viñetas. La escocesa casa de Guerre, de la que se que es un orgulloso y devaluado este. Vale, nada más, ¿no? Que hay veces que no hago esto de la viñeta y por eso a veces no me salen cosas. El gatillo, joya del progreso humano, es la gran innovación de la ballesta respecto del arco, ya que permite matar sin esfuerzo. Vale, pues venga, ponle una flecha. La ballesta dispara flechas. Clarificado eso, ya solo falta el dónde, el cuándo y el por qué. Vale, pues... ¿Y de qué me sirve a mí dispararle al guante? Tiene que ser sin que Ginés se dé cuenta. Claro, la idea de despistar a Ginés con el ruido de una canica que hay en el cubo es de digna consideración. Pero necesitas algo más para hacerte que con el guante el mismo tiempo en el que Ginés no mire. Bueno, pues si se gira lo cojo. ¿No? Mientras disparas a Ginés lanzando una canica al cubo metálico, esto me parece que ya lo vimos. Dispararás al guante con la ballesta, pero ¿qué dispararás? ¿Cómo te servirá eso para hacerte con el guante? Si es lo que me estoy preguntando yo todo el rato. Es que no tengo nada, tío. O sea, tengo que disparar algo. Un proyectil. Saltas varios metros de aire al extremo posterior de una flecha. What the fuck? The fuck? La flecha lleva varios metros de hilo atados en su extremo posterior. No, si ya no. Lo que no entiendo es que... ¿Para qué me sirve esto? Imagino que ahora
puedo dispararle al guante. Entonces, distraigo a Ginés con el de este. Le disparo la ballesta. Tiro del hilo y arranco el guante con la flecha. Vamos a probar. Vale, ballesta. Sí. Y el hilo. O sea, la flecha. De acuerdo, tenemos un plan. Sigo sin pillarlo mucho, pero creo que más o menos se refiere a eso. ¿Y me estás diciendo que entonces Ginés no ve cómo una flecha pasa por su lado? Vale, distraemos, Ginés se da la vuelta. Vale, le meto ahí. Y estiro. Un poco pillado por los pelos, hombre, no sé yo. Lo de la distracción vale. Ahora, que no se dé cuenta de que una flecha le pasa rozando la cara. Raro. Y encima que no oiga el sonido, por ejemplo, del guante cayendo o algo. Raro. Bueno, en fin. Ahora sí, supongo que ya podemos enviarle el mensaje a Katie. Un poco raro esto, ¿no? Pero bueno. Ahora, pájaro, ven aquí. Vale, no puedo hacer nada. Pues supongo que... Ay, claro, tengo que... Quieto. Le tengo que seleccionar la pata. Vale, la pata y el mensaje. Si imitases el silbido con el que lo llama Ginés, vale. Eso sí. Falla algo, ¿verdad? ¿El guante? Sí. Bien. A ver si viene. Ah, sí que viene, qué bueno. Muy bien, buen chico. ¿Qué susurras al oído de Hermod? Sea lo que sea, te entiende mejor que algunos seres humanos, ¿verdad? Siempre me ha resultado muy curioso esto de... La puerta principal de la iglesia, ¿será ella? Lo que decía, siempre me ha resultado muy curioso de las palomas mensajeras, por ejemplo. ¿Dónde saben cómo tienen que ir? ¿Cómo se entrena una paloma? No sé. Bueno, vamos a ver. Katie, al fin. Mírala, aquí lo tenemos. What am I doing here? Give me a good reason. Fergus. Ginés wants me to torture and kill a kid, the cook's son. But there's no way I'll do that. Wait, you don't defy Ginés for me, but you do for a dirty servant. Alonso. Vale, Alonso era el chaval por el que nos cambiamos en la mazmorra en la que nos sacó Ginés. No más muertes, ojos. He has your same eyes. The kid? And your hair. I can't kill someone who reminds me so much of you. Our kids could look like him. Kids? You and me? That requires a certain level of commitment. Much more than anything you've shown me. Anyway, who cares? Pues estás casada con el señor, claro. Have you seen your husband? Yes, he's in a terribly bad mood. I guess none of his whores could give him a hard-on. He's forbidden access to the castle to anybody but the guests and their entourage. Yes, I know. Not even the church deacon and founder of the order. I have more than one reason to save that kid. No más muertes. I already told you. I'm sick of killing. And I don't want the burden of a child's death upon me. He's a servant. He leads and will lead a miserable life. You're taking nothing from him. Anyway, who cares? Claro, como no lo torturas tú, hija, pues claro. When the Inquisition captured me as a child, it was the death of another child, also a servant's son, that helped me escape. Whether it's God's or the devil's doing, it's only fair that I pay back the favor
by saving this kid's life. One death more or less is not going to tip the scale. Anyway, who cares? ¿Qué le da igual a nosotros, Are invitados? the guests arriving? It seems that Don Guzman arrived during the night with a lot of servants. I hate it when members of the Order come with such a large entourage. The more servants, the higher the risk of someone learning about the Order. Anillo. What I'm giving you is Casémonos. not easy to craft. I'd never worked with gold in such a clean, detailed fashion. And the inscription. I copied the idea from St. Alistair McNair. I don't know what to say. Tomorrow, during the hunt, we'll run away together. But first, I need to save that kid. Please, help me. You wanted the cape, didn't you? I need your cape to save the kid. Una capa, vale. Hide in one of those confessionals once the kid escapes. I'll tell Heinous I killed him accidentally. He'll tell Ursus to search for a new victim. And you'll be able to return to the castle. And tomorrow we will be free? Tomorrow. Bueno, pongámosle la capa al niño, que supongo que ya estará todo. ¿No? Imagino que sí, así que vamos aquí. This can't be happening. Vale. Al chaval, y ahora... La capa de Katie, disfrazada ella con la capucha puesta de forma que solo se vean sus ojos, seguros que Ursus... No. ¿Hay algo más que solucionar? Está claro, no encontrarás mejor salida del castillo para el chico que metiéndolo en un barril. Pero para que llegue hasta allí necesita que Ursus no repare en él, y con la capa de Katie arrastrando por la diferencia de estatura no será suficiente. Vale. Ya me imaginaba que eran los borceguíes por... no sé, por algo, pero no lo entiendo muy bien. Fergus saldrá del castillo en un barril y llegará hasta el carro disfrazado de Katie, pero sigue habiendo un problema de estatura, que los borceguíes solos no pueden solucionar tal y como están. Tal y como están. Pues dale a la manivela, ¿no? Espera un momento. No, no. No los puedo... No. Ah, a lo mejor los tengo que cerrar. Vale. Vale, imagino que ahora ya está. Bien, capa, ¿vale? La huida. Y ahora los borceguíes. Fergus saldrá del castillo del barril y llegará hasta el carro disfrazado de Katie, pero sigue habiendo un problema de estatura que los borceguíes solos no pueden solucionar. ¿Las correas? Vale. Joder. Al fin das con todo lo necesario para que Fergus salga del castillo, supongo que para atar los borceguíes. ¿Para qué esperar? Fergus, put this on. It's time to get you out of here. We'll make Ursus believe that you're Cater and that you're sick. When you're inside the keg and the cart starts moving, say 100 Hail Marys, go deep into the woods, and walk all the way to Aberdeen. I will give you something extremely valuable. Sell it and embark on a ship to Europe. I don't care what you did before, Deacon Yago. You're a good man. Don't be stupid. Come with me. We'll go to the Vatican and convince the Pope to burn that cursed book. No. I must finish something, and make sure they don't follow you. But when the bastard fell, he grabbed my medallion and took it with him deep into the well. I'm sorry, my good Vulcan. I'm so sorry. I'll forge a new one. Don't worry. No, I'm sorry for you,
Sus! Vaya capón. Please forgive my little trick, Falcon. You betrayed me. ¿Y cómo se ha enterado? No lo sé. Antes eso que decía, no me acordaba. En los 2 capítulos anteriores, la cámara está abajo porque no me acordé de cambiarla de sitio, pero bueno. Y ahora que está arriba, tapa los subtítulos de la parte de la derecha. Pero bueno. Podemos negarlo. Si lo niego, mejor me dice cómo se ha enterado. I didn't mean to betray you. I got carried away. I threw him in the well because... Stop, please. Maybe you'll be glad to know that I didn't play fair myself. You were growing too distant. I had to see just how much. And you didn't pass the test. Your fling with Lady Katia, your disdain for our benefactor, Sir Roderick, your arrogance. And now, your betrayal. You must become my faithful disciple once more. Never. I hate you. You will do it. You will. You'll take the child's place in the ritual. You will drink the transmutation potion, die, and be reborn beside me. And you know why, don't you? Para ser tu esclavo. You'll take out the mercury, so that I will return with no memories. Worry not. I will be waiting for you. I will embrace you and remind you that you are my faithful son. You will serve me for all eternity. As of tomorrow, once we are transmuted, we will recover the Treaty of the Flesh, and you will translate it in full for me. I am certain that it hides even more powerful secrets. The world will be ours. My good Vulcan. What about the boy? We have more urgent business today, but we'll find him. I may even grant you the honor of killing him. We have all the time in the world. O sea, sale del carro. Deacon Yago? Who are you? Allow Lo he me desbloqueado, to el chico que reintroduce vivió. myself. I am Gabriele Scarpetta, Hombre. last remaining guardian of the Order of Scarpetta. Yago. ¿Orden de Yago? I'd never heard of the Order of Yago before. It's a secret reserved for the custodians of the treaty, Fergus Quinlan's successors. Another name that should ring a bell. El niño. O sea, a lo mejor el chaval se enteró de todo y decidió proteger el tratado de la carne, que supuestamente está en el Vaticano. Se me cae el micro. Bueno, es igual. It's amazing that Fergus made it that far. Our founder must have been a man of formidable spirit. A servant who fled and then managed to convince a pope and to protect the treaty until dying of old age in the Vatican. It's amazing that... Es lo mismo, vale. No me lo marca como ya he hablado. Vale, objetivo. The Order of Yago has a double aim. Finding he who gave his name to the Order so as to give him the Treaty of the Flesh, or protecting the book at all costs. I assume it was Fergus who ordered that I receive the treaty. And right you are. Bien. ¿Por qué yo? Why me? He knew my past. Because you accepted dying for him, I suppose. There are entire religions based on such trifles, or so they say. How was Fergus so sure that the transmutation potion had worked, and that I would survive for centuries to come? Our founder returned to the place where he met you years before and heard a legend, that of the ghost of Deacon Yago, who rose from the church's ashes screaming, "Who am I?" and disappeared into the woods, never to be seen again. O sea, eso es lo que nos pasa. And no one searched for me until now? He did, all of his life, to no avail. And little by little, his successors stopped looking for you as well. Pero aún siguen buscándome.
Vale, secreto. To what extent is it secret? Pope Clement VII himself decided that no other pope should ever know of its existence. The poor souls have enough as it is, as I'm sure the current pope could tell you. Vale, fundación. The order was established in 1534 by mandate of the pope, and the first custodian of the Treaty of the Flesh was Fergus Quinlan himself. Qué guay. Kovac. Kovac said that you were his, I don't know, informant? He told me that you'd given him information for his book. The bare Kovac es el minimum to escritor. convince him of placing the Treaty of the Flesh on the cover of his book. I had to lure you somehow. He said that you had contacted him in the Vatican. As did all my predecessors every time someone asked about the Treaty of the Flesh. It didn't take me long to realize it couldn't be you, although it did turn out to be very useful in finding you. Entonces no está en el Vaticano. Yago Vulcano John. You seem very sure of my identity. Of course, your phone call, the evidence, the portrait. Everything leads me to you. ¿Teléfono? You bugged Kovac's telephone, and that's how you found me. True. And the next morning, I tried to do the same with your cell phone. Theft is easy first thing in the morning. People are asleep and unsuspecting. But, to my surprise, I sooner realized that someone had beat me to it. Your SIM card had been cloned. Del avión, no I me acuerdo cómo se wouldn't llama. turn it on if I were you. Otherwise, whoever did this will know your location. Thanks. I guess. Wait a second. You still haven't said where the treaty is. Is it still in the Vatican? No, it was relocated long ago. Vale, Vaticano. Where was it in the Vatican? Before the order was established, it was in the Vatican's secret archives, alongside hundreds of forbidden books. But thanks to our founder, it was moved to a secret vault within the actual archives, and protected by means of an entry mechanism that he designed with you in mind. O sea, está en una cámara secreta dentro del archivo secreto. Qué bien. Causa del traslado. Why did they move it? During the pontificate of Pope Pius VI, the papacy faced several scandals: embezzlement, theft, schemes within the organization itself. The custodian of the treaty convinced himself that the Vatican was no longer a safe place. ¿Y dónde está ahora? Where is it now? In 1786, one of my predecessors hid the book in the catacombs of a city that was transferring the skeletons of its cemeteries to those very same catacombs. There, they recreated the same entry mechanism that the founder had designed for you. That can't be. They took it to Paris? Paris? My Paris? And there it still lies. Look for the Triskelion in the tunnels, and you will find the Treaty of the Flesh. Goodbye, Deacon Yago. ¿Qué es el Wait, Triskelion? won't you be traveling with me? No, I am free of my burden at last. The Order of Yago dies today. You will never see me again. Espera un momento. I still have questions I'd like to ask you. You seem very... Of course. Espera. Pruebas. But what about those tests in the hotel room? And Vamos a here. aprovechar a que nos One explique can never todo. be sure enough. I've tested your intelligence, your perseverance, your talent for languages, even your humanity. You, empathy for me, my friend dog die. ¿El retrato? You left a portrait of me under a bench. When did you have it made? In 1537. 1537. But it wasn't me. At that same time, Michelangelo was hostia. painting the Last Judgment on the Sistine Chapel. Our founder convinced him of sketching a facial composite with every detail he remembered of you. Vale, todavía no, espérate. I'd Ver, never... momento. It's another name. Fergus. It's amazing that for... Our Vale, es lo mismo. served. Vale, no nos marca aquí el tic. Vale. ¿Kovac? Kovac? No, está So precisamente ahora. why is the order coming back for me now? As Benedict XVI said, we live under the dictatorship of Benedicto XVI. absolute relativism.
In a world like ours, it's hard to find someone who will dedicate their life to such a task. I'm growing old and have yet to find a successor. On the other hand, people are increasingly interested in the book from the Vatican, like Kovac himself. Vale, pues parece que ya está todo. Thank you for everything, Scarpetta. I will find the book and dedicate my life to protecting its secret. I don't doubt it. Then why don't you look happy about it? Don't you realize that your life gains meaning, and that my life loses it? May God be with you, Deacon Yago. It has been an honor to meet you. El honor ha sido mío, señor Scarpetta. Gracias. Logro desbloqueado. New York, New York. Me está viendo el mío. No parece muy contenta con lo que ve. Quizás deberías ayudar a que se decida. Estado de conservación, exclusividad, autenticidad. Estado de conservación. The restoration is... Say one more word and there's no deal. I'm leaving in 4 hours and I don't have time to waste. Shit. Tío, esta señora da miedo, tío. Te callas por no reventar en la boca. Buena opción. ¿Qué se habrá caído la puta vieja esta? Ah, la pija. Uy, perdón. What a piece of shit. Mierda, what the fuck. Anyway, Mrs. Yesterday... No casada, pasar de todo. Pasar de todo. Yes? The pictures didn't lie. Neither did the certificate. It's a magnificent sculpture. ¿A qué viene entonces tanto tss y tanto Now let's talk about the price. Your husband was very clear. He asked for 400,000 ¡Guau! ¡Qué mentirosa! More than what it's worth. ¡Qué mentirosa! Eran 100,000 900.000. euros, that's my offer. And not a cent more of your continental currency. ¿Se está riendo de ti? Sí. I don't care what my husband said. 900,000 euros or no deal. No way. 200,000 euros. 800. 300. 700. 400. 600. 500. Sold. Apenas puede creerlo. Le ha sacado 4 veces más de lo que ofrecía. Hombre, técnicamente Boris nos dijo que valdría 600.000. Pero bueno. Hombre, medio millón de euros. Joder. You'll Vale. find a check for 500,000 euros in this envelope. Coño, ya lo tenía preparado. Que jodía. And don't give me that look. I've been haggling for years. I'll send my men to pick up the piece this afternoon. I gave a card to your husband. I'll activate it to show the phone number if he needs to call. It's been a pleasure meeting you, Mrs. Yesterday. We should meet someday when I'm back in Paris. We have No. so much in common. Qué señora tan rara, tío. A ver si esta es la mujer de Ginés. Por una parte, Wisher le ha faltado su cita para recoger el cuadro que te pidió, y por más que tratas de contactar con ella, no consigues localizarla. Por otra, Baxter os ha comprado una pieza por $500,000 de euros, más de lo que necesitáis para pagar las deudas de tu padre. Y por si fuera poco, va a publicar un libro relacionado con el pasado de John. ¿Casualidad? ¿O quizá Baxter esconde algo? Si es así, por muy profundo en la web que lo haya sumergido, lo encontrarás. Todo se encuentra en internet. Are you sure this is where we're supposed to meet? Sure, Joke. Do you want me to phone her? Hi, Hello? Boris. Ah, you see? Happy birthday, Mole. ¿What? Hi, John. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esta locura? ¿Quién es esta tía? Bueno, ante todas estas preguntas, vamos a dejar este vídeo de aquí. Después de haber ya terminado con la huida y de haber vendido el Nio. Oye, que mira qué bien. Y regresamos a nuestro tiempo presente después de haber descubierto cosas muy interesantes sobre la orden de Yago. Así que, gente, seguiremos próximamente. Así que ya sabéis, dar like, favorito, suscribiros, compartid el vídeo. Yo me despido en el próximo vídeo de Yesterday Origins. Así que, adiós.